ate woni kata kakra bia no ani ate Tina buchie for no say akoma le ho no some the alarm ne sorry boy now you mash boy so sorry we mo ba dia nsaase ye do aso tumfo nyankopon anopa nso bia kwan ama wakoa se yemfa wasemre wo ma sro se ye ba ha nyina nsem de ama ma yi mo du mama nti ase ne nti mfanya dwuma anopa ma nkonkrumedi ye kasa achi nyimru retiefo akomam ye do wase oni edi ne ye Yesu din mu nti amen amen anopa nso ye da foforo edi ma tiefo amutie sunsun 98.7 ye chia adofo ene tiefo nyina na se de bia ka no de gyan betiri hwedwom no ne ho na yie pa yenua so me de nchia efri Prince Emmanuel ede emau ene Historical Adventist Church asafoma nyina nchen se enkan yenua Emosedu Kwaku one o brother Edu Kwame mo soame na mutie program yie pa nyame nhira mu yie na wonkam ho Prince Emmanuel for yedam ase se mo aso yasene enra ye ho no ma mu yi sikatwitwidie de bre se mo famwa sunsum FM program no yedam ase se ye bompa ye se de so kan ye no fact last week na she min kran ama se ni party a ompese omoboa madwuma no timi ekoso na mode mu Remedial College no na mode abeso yasene se nka ho asem mam Prince Emmanuel Remedial College wonya nche ni ase yenua John oseye sekire ene da no hwe mantutu nyina bibia ekoso kama ewo ho no na de nti a so no mu esua de ne se omo abotre a omo betimi de aboa ama ensore na de ko boss na wantimi ntwa no ubetimi twa ne kama na nso otimi nya kwan ewura university wo de wakoye ensore no Remedials no ko be mpre na wo de boss akikra no ate ahwe wo de boss akikra no ate ahwe a wo de mesre wo de mbeka anopai tie ne ye Prince Emmanuel Remedial College for Sebra na courses omo ye no edroso ebetimi aboa yie ama oni atimi age kama admission nso ewo form pa nti ko no mo na afi no mo nkodi kasubom na entimi mwa o se all courses no omo ye ni nyina all courses omo ye ni nyina mathematics omo ye English omo ye science social studies business courses ni nyina nso omo ye accounting costing e-maths economics ni nyina nso omo ye afi business management general arts courses na afi geography government e-maths na English literature afi history ni nyina nso okohonma obenya afi general science courses nso biology chemistry physics na e-maths ni nyina nso omoye na omo bro omo di sua de ni 8:30 ekopim 2:30 8:30 am kopim 2:30 pm evening session nso ye enwumre no me ensa 3 o'clock ekopim 8 pm enwumre no nwotwe nti ebia uko school ana wo adwuma foforo bi na se wuntimi enko ho a menua o ma hye bramo a onso betimi de anya na afi onso wetima ko sua de no twa ne kama mesre ko ho no na ko sua de no mso nya bi no mfa mo fees no e 80 je se f kra ko ho no na afi ko jintete kama ne ntimo a obetimi afre kwankyere for panyin no e wo 0247 057 255 0247 057 255 ofra ombeje so kama na afi ono odi nkita hu bia o bia na etimi abo school no onyankyere ni ase o de onam nyankyere na se kwana so a so PSD for aso da na say Pentecost for wo na chi won mo de ko ho abisa Prince Emmanuel akora obeso nsa na odo akọ afi Prince Emmanuel ayaresa bia no nso fro se bra o yare bia da so bia no bra honom ne beje ayaresa na ohu atimato kama ye onya ye wo tafo ukes junction honom oba ho a nso ohu beto kama afi o yare bia da so bia no o de wi a free nyemu akwankyere no fa nyame kwan so na ho ntiminto ebre die mi jai dia aka no nonum apa ho sima nwotwe na e de ama da anase sempakani obo no ato aso de amaye zo abusuafo anopai me de Yesu Kristo nchia me de chia mu nyina amen ma Monica bebia wo bia me chia wo ne Mr Safo ichia mo papa mutie ye program yi fei make it nso me chia wo papa nim se Yesu na mo so bo adwumadie yi ompai bon so tayechi
Nyankopɔn nhyira mo sɛ mode mo mpae bo abɛta yɛ akyi kama. Last week onyame nam na dom so ma yesua ade ɛfa onyankopɔn dɔ ho. Na ehun sɛ nipa yɛ bɔne no onyame dɔ firi yɛ mu. Na onyame dɔ firi yɛ mu no onyame yɛn hyehyɛ sɛ de bɛyɛ a yɛbɛsan nya ne su ayɛ ɔdɔ ne biem. Ti Yesu ba yɛ ɔka plain sɛ yɛni onyankopɔn dɔ. Ti ɔboa yɛ mɛ yɛte aseɛ sɛ deɛ onyankopɔn de bɛ replace ɔdɔ a na ɛwɔ yɛ mu a ɛyera yɛ no ɛyɛ onyankopɔn mmaransɛm no. Ti mpɛndodo a wodi nyankopɔn mmaransɛm so no na wonya onyankopɔn su a ɛyɛ ɔdɔ ne bi. Ti asɔre bia a ɛnkyerɛkyerɛ sɛ yɛndi nyankopɔn mmara so ansɔre ma ne ni nyame mmara so no onyame dɔ no eni asafo no mu ɔmo nya bi because ɔdɔ no yi ne ho adi efiri onyankopɔn mmara no mu ɛna ɛba. Ɛnɛ nso so yɛde asɛm foforɔ na ɛbrɛ mo na yɛbɛtwe adwene si nneɛma bi so na tumi aboa. Akristofo nyinaa gye ho nkonkron di. Akristofo nyinaa gye ho nkonkron di paa. Na ekwan bɛn na ɔbɛfa so a ɔbɛtumi anya ho nkonkron the rare spirit because ahohom bebree wɔ nipa bi so a ɔmo de yɛ adwuma a ɛnyɛ nyame honhom na ɛde ɔmo yɛ adwuma no. Ebi nso so kuta nyankopɔn honhom no kra honhom a ɔmo de yɛ adwuma no. Eti ya watro honhom ɛna ɛwɔ no kra honhom. Na ɛno na yɛbɛhwehwɛ mu ne yɛhu obi a sɛ no kra honhom na ɛwɔ so a ɔde yɛ adwuma a yɛbɛhunu. Sɛ yɛatro honhom na ɛwɔ so a ɔde yɛ adwuma a yɛbɛhunu. Na atumi aboa me ne umienu yie sɛ de bɛyɛ a yɛbɛte aseɛ na adifo atrofo no ɔmo dada nipa pii no wahu wɔm ɔmo de nkyerɛkyerɛ bɔne nam a ɔmo sɛ nyame na asom ɔmo no wahu wɔm sɛ honhom ekuta ɔmo de yɛ adwuma no ɛnyɛ nyankopɔn honhom nyɛ nyame honhom. Na no kremu ni okristoni biara no ohia nyame honhom ohia nyame honhom. Eti abra Yesu Kristo anya maaye no Isaiah chapter 61 no verse 1 no Isaiah hye Yesu ho nkom de to ho sɛ saa papa no obeba no Messiah no obeba no onyame honhom ebe wo ne so onyame honhom ebe wo ne so. Isaiah 61 verse 1 61 verse 1 Isaiah Awurade Nyankopɔn honhom wɔ me so. Isaiah na hye saa nkom we to ho sɛ Messiah na obeba no ade bɛba no so yɛ onyame honhom bɛyɛ deɛ ɛba no so. Awurade nyankopɔn honhom ɛwɔ ne so. Ɔnso ɔse nyankopɔn honhom ɛwɔ ne so. Efiri sɛ Awurade asra me sɛ Awurade bɛsoma ne sɛ menka asɛmpa menkyerɛ amanehunufo. ɔnka asɛmpa nkyerɛ amanehunufo. Wasoma me sɛ nyankopɔn asoma ne sɛ memɛkyerɛkyerɛ wɔn a wɔn akoma abubuo. ɔmo a ɔmo akoma abubuo no memɛkyekyerɛ ɔmo rɛ. Mempae ahofadie menkyerɛ nomumfo. ɔmpae ahofadie ɛnkyerɛ nomumfo. Ɛne neduafo. Eti obia nyankopɔn na asoma no. So yɛ odifo, so yɛ osofo, so yɛ sampakani, so yɛ evangelist, onyame na asoma no sɛ ɔmfa na sempa ne nkɔ na ɔnkɔ gye akra wɔ wiase a ɔmu hunu amane no ɔse gye so onyame honhom yɛ de ɛba no so. Ti Yesu onyankopɔn soma na mana bɛyɛ sɛ adwuma no na onyame honhom ɛwɔ no so. Eti Luke chapter 4 verse 18 no Yesu Kristo baayɛ no yɛbɔ na suo pɛpɛɛpɛ no Yesu Kristo nankasa gyitu mu sɛ Awurade honhom yɛ de ɛwɔ no so. Nti wasoma no sɛ de Isaiah kan no sankom hyɛ ne si ne so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Eti mi bebi sase eti so nyame honhom wɔ so na wo de yɛ adwuma no a obɛde no wahu sɛ yɛ no kra honhom. Nsɔre ma osofo no bɛde no wahu sɛ no kra honhom na de ne yɛ adwuma sɛ de Yesu Kristo na onyame honhom wɔ ne so no obɛde na abɛhu no na onyankopɔn ankasa onyame ankasa ne suban ɔtesɛn ye nyankopɔn na yɛ so mo no ɔtesɛn sɛ na ɔte. John chapter 4 verse 24 tieni ene de yɛ twe adwene si so pa ɔse the spirituality of the law onyankopɔn emra ne honhom tebea. Eti obia nyame asoma no obia nyame afrɛ no bia no so yɛ difo so yɛ hwan uhia nyankopɔn honhom ansa na watimi de abɛyɛ adwuma no. Eti Yesu kɔ Jordan mu no honhom ne sane no so te sɛ buburo mo nyame gyitu mu sɛ wei
ene me dobo so mani eti bebre de honhom bi ye dwuma wa asase we so ye sofo ye difo oye kyerɛkyerɛfo oye sempakani okura honhom a ode kyerɛkyerɛ pɛ sɛ ode gye akra neso bebre honhom ne ye honhom a ye honhom bɔne a egye akra de o makɔ wuom ene bi so honhom ne ye honhom papa egye akra de o makɔ nkwam obede de wo hunu saa no kura honhom no ene atoro honhom no tienie John 4 verse 24 verse 24 onyankopɔn ye honhom eti bibisa o se onyankopɔn kasa o ye de Bible no say God is a spirit onyankopɔn ye honhom na wona wɔsɔre no na obia obetima bɛsɔre sa nyankopɔn no ɛsɛ wɔsɔre honhom ne ɛsɛ sɛ wɔsɔre no wɔ kwan bɛn so honhom ɛne no kure mu eti ye wɔ obia okura honhom bi ɔde yɛ adwuma honhom ne nya papa na honhom ne nya papa so so no ɛnkyerɛkyerɛ kuta no so nya de ɛnya papa bebre so asum nyame bo nyame din sum no nanso ɔmo sum nyankopɔn ɛwɔ honhom ɛne no kure mu eti ɔse God is a spirit nyankopɔn yɛ honhom nyankopɔn ɔyɛ honhom ɛne nyankopɔn a ne su ɛne ne ban nyinaa yɛ honhom yi ɔbɔ onipa no suban bɛ mu na ɔbɔ onipa Genesis chapter 1 verse 26 God is a spirit nyankopɔn yɛ honhom na ɔbɔ nipa no ɔbɔ no suban bɛ mu because nyame ne su nyinaa yɛ spirit Genesis 1:26 26 na onyankopɔn ka sɛ eti nyame ka sɛ mama yɛnyɛ onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn nsɛ so eti nyame bɔ onipa ɛwɔ ne suban so sɛ ne sɛ so ana Bible no so so me ate ase sɛ God is a spirit eti nyame bɔ yɛn no ni honhom no ɔde bi yɛ de ɔde bi maa yɛ abra na bɔ ne maa yɛ no nyame honhom ne wɔ yɛ mu de adua yɛ mu de adua yɛ mu eti saa nyame honhom na adua yɛ mu ni nti no Adam ne Eve for the garden of Eden no na aboa bie no na betima kyerɛ ɔmawe because the spirit na ɛwɔ nyame honhom na ɛwɔ mo so no na ɛboro ɛmoa ne nyinaa so ti aboa bie no na betima kyerɛ Adam awe da ɔmo nyinaa na ɔmo koto Adam na ɔmo nyinaa boro ɔmo ho asɛm Adam because onyame honhom no na ɛwɔ Adam mu but bisa wo sɛ so onyame honhom a ɔde bɔ yɛ no ɛna da so tie mu ana Adam kɔ yɛ bɔne pɛ ana ɛmoa anya ne so tumi ana abɔdeɛ anya ne so tumi enti ɛbra Adam to mmara no Adam kɔ yɛ bɔne Adam kɔ di aduaba no ɔne Eve kɔ di aduaba no ɛdɛ na firi onipa mu Adam de ne nsa na so aduaba no mu na ɔte Eve de ne nsa na so aduaba no mu na ɔte anodi nipa dua na ɛwɔ ne nyana nipa titua so ne nantua so ne nsa tua so but abra nipa kɔ di aduaba no ɛdɛ na firi onipa mu Genesis chapter 6 verse 3 6 verse 3 eno na Awurade ka sɛ me honhom ntina nipa mu me honhom antumi nya de ɛntena nipa mu eti abra Adam ani funu mu yɛ bɔne no ɛdɛ na firi onipa mu nyame honhom firi hɔ the spirit of God onyame honhom na firi onipa mu nipa ti anti onipa nsa ntwa o onyame honhom no a ɔde bɔ onipa no ana mo nyina koto yɛ ne wo control abɔde nyina so no abra Adam ani funu mu yɛ bɔne pɛ no mte aduaba ne bi di yɛ pɛ asɛm onyame kan ne sɛ ne honhom ɛntena onipa mu anya de enkosi da enti onyame honhom afiri Adam ne Eve mu eti Adam asifo nyina no the spirit of God ne de Adam yɛ hwere onyame honhom ne yɛ hwere ehwere kura ana Bible no say God is a spirit omo ese so mo sum nyankopɔn se so mo sum no honhom ne no kura mu kwasem eti se when receive the spirit back onyame honhom no se wansa amfa ma obie mu a obeda no wetima som obi obeda na honam obetimi di asom honhom amana yeye na se honam ne honhom so nsia Adam so akodi aduaba bi ama onyame honhom so afiri mu ye beda ne etima som nyankopɔn eti ebro nyame honhom ne firi mu no se nyankopɔn ba the God of Eden ho a na Adam udwane because honhom akuta nyankopɔn ene honhom abetena Adam mu no anya de ensia enya pɛ nti na Adam udwane na bɔne bɛ na Adam yɛyɛ bɔne bɛ na Eve yɛyɛ ɛno nti ɛmo nyankopɔn honhom na firi onipa mu
akoye bɔne bɛn ana adam yɛyɛ ɛno nti ɛma onyankopɔn honhom ɛfiri onipa mu. 1 Timothy chapter 2 verse 14. 1 Timothy chapter 2 verse 14. Timothy nwoma ndedi kan etimienu enchimu aye edunan no 2 verse 14 na enya Adam ana odada no ti o Bible ne se enya Adam ana bonsam owode dada no na oba no ana odada no lemom oba no ana odada no na okotomra na okoye de ai okotomra ana okotomra eti body Adam ani frum ye no garden of Eden no Bible ne se ede na omoton motu nyame mra omotu nyankopon mra to nipa bia wotu nyankopon mra no onyame honhom abari ai ebefiri ho ebefiu mu onni nyame honhom onni the spirit of God eti honhom na tu mu a wode ye adwuma honhom na tu mu a wode kyerɛkyerɛ honhom na tu mu a wode preach no enye nyame honhom no a because Adam ani firi mu tu nyankopon mra pe ana the spirit of God ni firi mu onyame honhom firi mu onyame honhom firi mu na omobaye odiboye ni sine enya Adam no dada no na enya Adam no dada no na oba no na odada no na okotomra na omokotomra eti boni Adam ani firi mu ye the garden of Eden no amoya de ai omotu nyankopon mra eti adia oya etimi mo nyankopon honhom afiri mu no aya bra obetu nyame mra e bra obetu nyankopon mra no ene mo nyankopon honhom ye de ai afiri mu eti samra na Adam ani firi mu koto ye no e mo nyankopon honhom firi mu ene ya record sa bone ne se enam se Adam wato mra nti omaye de ai omaye bone aide ne nya sa nyina so no 1 John chapter 3 verse 4 obi obeto mra bia no e de na oye waye de 1 John chapter 3 verse 4 1 John 3:4 verse 4 yoni nkite no yedi kan timi ensanchemu nan enchemu nan obiara a oye bone Bible ni so bia oye bone no oye de tomra na bone ne mra na bone ne de ai emraton oti obi oye bone no obi a oye bone no oye de tomra na bone ne de ai ene mraton Yesu Kristo ba ye obewu koye no sore koye bone ni hobiem kwasem bone ya twama na Bible no say ansa ne betuma record obi so obi aye bone no Jesus say nipa na ye de ai atomra tia Bible ne kan say enye Adam ana owode dada no na mom oba no dada no ma no ye de ai ekoto mra eti say Adam mo ye bone na eye mra no mo koto ye de a Bible ne say obi oye bone bia de to mra na bone ne de ai ene mra to we I New Testament onye old ene kenkan to nyame batie ni ye hwe ye no afa sa kokko nyame mra so person nyankopon honhom firi wo so de a kone koto nyankopon mra because if ni Adam aye nse na ho de amaye so mo to mra pe no nyame honhom firi omumu ti asori bia cheche so nyame mra anya djuma no bisa ho se nyame honhom na tim bisa ho se honhom be na ti asori dum asori bia na cheche to nyankopon mra ba ko pe ken because Adam ni if no bone ba ko pe no mo ye o bone ba ko pe emra ba ko pe no mo koto yi emra ba ko pe na Adam ni if no mo koto yi hwe ano nyame honhom firi omumu ti asori bia na nkyerɛkyerɛ atu nyankopɔn mra ba ko pe onyame honhom nim onyankopɔn honhom ntumi ntana ho okra bia wo to mra ye bone wo mra bu no onyankopɔn honhom ani wo so because onyame honhom ntumi metana de boye ni mu da e ma ne nyi kwasem eti wawu bone Adam ifu ye ya e ma onyankopɔn honhom afiri omumu sawati ase a nyame Israel se wote sa ne ma yase na atumi aboa wo bisa wo se adenti na Adam koto mra no ifuru mo koto mra no omuti antwa omuna antwa ombibi antwa nemom onyankopɔn honhom ne nko a na firi omumu unse de entia Romans chapter 7 verse 14 7 verse 14 Romans 14 son Adam ani furu mo koto mra no obuti antwa omuna antwa omba bi antwa nemom onyankopɔn honhom na firi omumu unse de entia 7:14 Romans na yenim se mra ne ye honhom mu ade onyankopɔn mra no the God law no the law of God na ayade aya spirit honhom mu ade yenim se onyankopɔn mra no eye honhom ade nya honam sa aya spirit ko na me de ye me pod ye me ye honam mu ni ye honam mu ni de me yo no
deɛ meyɛ honam mu ni na ade a meyɛ no menhunu ɛti sɛ nyame honhom ni so a brother ontumi nya deɛ nyankopɔn pɛ o ontumi nya deɛ nyame pɛ na ɛnneɔma a woyɛ nyinaa no basabasa bonsam na control ana woyɛ no saa bonsam na control na woyɛ saa ɛti yɛwɔ nsɔre bebree wɔ hɔ a ɔmoto nyankopɔn mmara tietie nyame mmara so honhom a ɛte ɔmo mu na ɔmode yɛ saa adwuma no because nyame bonsam honhom na ɛkotie nyame honhom kwasɛm ɛkotie nyame honhom paa ɛti ɔmeyɛ te aseɛ sɛ deɛ nti a adam ani firi mu yɛ abɔne ne ti ante ne nsa ntwa ne baabia amfiri hɔ na mmom deɛ ma onyankopɔn honhom firi ne mu ne sɛ mmara no a adam ani firi mu kɔtoeɛ no ɛyɛ deɛ ɛyɛ honhom to onyankopɔn mmara no brother ɛnyɛ honam o ɛyɛ spirit because God is a spirit nyankopɔn yɛ honhom ɛti ɔse mmara no ɛyɛ honhom Romans chapter 7 verse 14 waka ne plain sɛ onyankopɔn mmara no yɛ honhom ɛgyina adam ani firi mu kɔyɛ bɔne no honhom no ɛfiri ɔmo mu because mpɛn dodoɔ na ɔmo di nyankopɔn mmara soɔ no na onyame honhom te ɔmo mu ɛboro mbɛto nyame mmara no na onyame honhom afiri ɔmo mu kwasɛm na bisa ho sɛ Yesu Kristo wu yi a ɔkɔɛ no onyame honhom ɛnyɛ adwuma bie mu ana Yesu abɛyi onyame honhom afiri wiase da so yɛ adwuma ɛda so yɛ adwuma ɛna honhom no so ɔse the spirit no so yɛ mmara no onyankopɔn mmara no yɛ honhom ɛnyɛ honam ɛsɛ Yesu amɛyi honhom na mfiri hɔ na honhom no gu so yɛ adwuma deɛ a ɛdi adanse sɛ the God law nso so yɛ deɛ ɛyɛ adwuma because onyame mmara no ɛyɛ honhom kwasɛm pa ɛnyɛ honam nyɛ honam kra it's a spirit titi aseɛ saa na nyame ba ɛmoa wo eti obia wo ni nyame honhom no otumi ni nyame communicate obia wo ni nyame honhom no otumi ni nyame anhyia sɛ adam ani firi mu akɔyɛ bɔne ama nyame honhom afiri mu ɛne busa ho sɛ ɛnhyehyɛeɛ bɛn na onyankopɔn ayɛ ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ne nyame asɛ nya twaka biem yɛbɛsɛ nya onyankopɔn honhom no yɛbɛsɛ nya ne back because onipa bia wanya nyame honhom no otumi nya nyame dwuma no kura mu da ontumi nya nyame ba no kura mu da ana ontumi nya dan kwa da ama ne nya yie ti Bible no sɛ ɔmo nyame honhom ka ɔmo na ɔmo yɛ nyankopɔn ma eti woni the spirit of God a obɛda no atima yɛ nyame ba ana wɔn yɛ hu sɛ onyankopɔn mmara no ɛyɛ spirit nyame mmara no ɛyɛ spirit eti hwɛ hyehyɛ nyame yɛ sɛ de bɛyɛ a yɛbɛnya ne honhom ne back Exodus 24 verse 12 ɛbra ana menu furu mu yɛ bɔne ɔmakyi no onyame bɛnya ɔman bi a ne ɛfɛ ne Israel na sɛ de bɛyɛ a onyame honhom bɛtumi atena ɔmo mu na ɔno nyankopɔn atumi abɛn wɔn mo na onyame bɛtumi ne ɔma nante onyame bɛtumi adi ɔmo mu ne ɔma konti hwɛ hyehyɛ onyankopɔn yɛ ma ɔmo sɛ de bɛyɛ a yɛbɛ receive the spirit back Exodus 24 verse 12 na Awurade ka kyerɛ Moses na sɛ Awurade ka kyerɛ Moses sɛ foro bra me nkyɛn bepɔ no Moses so fobra me nkyɛn wɔ bepɔ no so bɛtena ha na ɛbɛtena me nkyɛn wɔ ha na mɛma wo aboɔ pono ne mmara Moses mebɛma wɔ aboɔ pono mɛsan ma wɔ mmara ɛne ɛne ahyɛdeɛ a ahyɛdeɛ na matwerɛ matwerɛ na na wakyerɛkyerɛ wo wokɔ a wakɔkyerɛkyerɛ wɔm ɛti nipa yɛ bɔne abɔ nyame honhom afiri onipa mu ɛti nipa de nyame ntimi nya twɛka biam bɔ nyame ɔyɛ ɔdɔ no na homɔborɔ dɔɔso no ɔsan yɛ nhyehyɛeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛ receive ne spirit no back honhom na ɔde duayɛ mu no yɛbɛsɛ nya no biam ɛna ɔka kyerɛ Moses sɛ bra me nkyɛn mepɔ no so na mema wo mmara na saa mmara no a mede bɛma wo no fa kɔ na fa kɔ kyerɛkyerɛ wɔ mo na ɔmo nni so na mpɛn dodoɔ a mobɛdi nyankopɔn mmara soɔ no ɔmo receive the spirit of God back tɛniye saa mmara yi a onyame de maa Moses no why na try because the law is a spirit mmara no nya honam ane tira onyankopɔn mmara nsɛm do ne nko a deɛ ɔno nyame na bɛtwerɛ why na try tɛniye ɛyɛ why na try Exodus 31 verse 18 Exodus 31 verse 18 verse 18 31 verse 18 na ɔne Mose wie kasa ɛwɔ Sinai onyankopɔn ne Moses awie kasa wɔ Sinai bepɔ so ɔma nadanse apono mmienu onyankopɔn ma Moses adanse apono mmienu aboɔ pono a ɔde nyankopɔn aboɔ pono a ɔde onyankopɔn satea ayɛ deɛ yi atwerɛ so John 14:24 say God is a spirit nyankopɔn yɛ honhom ɛna ɔno nyame ɔyɛ honhom yi Romans 7:14 so sɛ mmara no so yɛ deɛ ɛyɛ honhom
eti wa wodi etia Bible mu emransem du no nko a onyankopon no na betwe wa wodi etia because God is a spirit, the law is a spirit. Eti nyankopon di nyamena kasa ena ba betwe nyamena na betwe emransem du no because emra ne ye honhom ena odi ma Moses said, "God never ko church Israel for no." Na omuni so. Empedudu amu di nyankopon mra so no. Na omu receive honhom ne back. Because Adam tom mra no, alo nyame honhom free ni mo. Eti se mo so mu di nyankopon mra no so a, mo ba say receive nyankopon honhom ne back because mra ne ye spirit. Mra ne ye honhom. Eti obi ntumi nka so nyame honhom wo me so, abra obo adwaman. Onyame honhom wo me so, abra odi ehu. Onyame honhom wo me so, abra obo kro no. Onyame won so abra ondi na jane ne nani onyame won so abra osom bosom onyame won so abra bonyankopon dim basa onyame won so abra onkai onyankopon homeda na onya no kronkron. How can so bet man receive the spirit of God? Because the law is a spirit. The law is a spirit. To onyame nyansem no ana wa tro mra no e de amai because o ye honhom ana mra no so ye honhom enti pandodo a wodi nyame mra so no who receive the spirit of God ne back. Eti yes Christo ba no last week ye came amoti ase say Psalm 40 verse 7 and 8 no na yes Christo ba no nyankopon mra na yade ai e woni mu dem pene se medim nyankopon mra no nyankopon mra no woni mu. Eti new covenant apart from yes Christo so no ye be pam no eno so oso be trom na no yakomam na watintim o ya adwene mu to obia uni Yesu be yes covenant no uni Yesu Christo be yes pam no na we receive the spirit of God onyankopon honhom abetra mu because the law is a spirit di mrane betra mu a abetra wakoma mu a na wo di ye adwuma na onyankopon honhom te mu onyame honhom te mu. Eti mama tie me ye abrantie bia obu ani go onyankopon mra so asofo bia obu ani go onyankopon mra so evangelist bia obu ani go onyankopon mra so na so dia wo kyerɛkyerɛ na wo ya miracles na ya sɛnkyerɛ ne brother o miracles na sɛnkyerɛ ne a wo ya nyina no source ne mfiri nyankopɔn wo source no mfiri nyankopɔn kwasempa on kyerɛkyerɛ wo kyerɛkyerɛ nyina no source no mfiri nyankopɔn because nya nyame honhom na ade yɛ adwuma fi so se aweye brɛ no ye bɛsɔ de nyankopɔn wo honhom ne de ai nokura mu honhom ne nokura mu atitie ne ye papa na mo a o person nya the genuine spirit of God there this one Yesu koye sa covenant no na otro mra ne gu akoma mu ansa na we receive the spirit of God back eti mo de mo nsa ko kanyankopon mra no mo yɛ ne ye o because mra na nya wonam o ya na me suma o papa mo hwɛ ne ye because mra ne ye honhom because God is a spirit onu akasa ana obɛtroye onu akasa ana obɛtroye na tie ni ye ebra onyame frɛ Moses sɛ bra no na mbɛma mo mra no me ne mo bɛyɛ sa covenant no ɔfrɛ Israel fo nyinaa bɛhyia e wɔ sin na bɛpɔ nase ana onyame ni omu di nkɔmɔ ka kyerɛm sɛ apama me pɛsɛ me ne mo yɛni me pɛsɛ me de me mra abrɛ mo bɛdi so ɔman ni nyinaa ka kyerɛ Moses sɛ wɔka kyerɛ Awurade sɛ de Awurade bɛka bia bɛyɛ de ebɛdi so ne ayo Moses agyina ɔman nanim ɛna ne ɔmo kasae but abra Moses kɔɛ no kwaje mra na ba no Moses e ba no na nanim te bia te sɛn tie ne yo because the law is a spirit me twuma dua sinioma so na boa pa the law is a spirit Moses e kwaje mra nsɛm du na ba no na nanim te bia na te sɛn Isaiah chapter 34 28 to 30 28 to 30 na one Awurade edi ho adaduanan Moses ne Awurade edi bepo no so adaduanan awia ne anadwo ene anadwo wa ni di ti Moses ye fasting 40 days said Jesus so ye fasting 40 days na wa anom na ɔtwerɛ apam nsɛm no na onyankopɔn bɛtwerɛ apam nsɛm no nsɛm du no nsɛm edu no ɛwɔ apam no so eti ye ka covenant apam ne ye emransɛm du no a onyankopɔn ne Israel fo ye de ai egina so de ye covenant eti Old Testament anya covenant o and New Testament anya covenant o eti mo ma fa Old Testament as a covenant New Testament as a covenant mo boa a testament anya covenant na ma ba bia ye hu covenant no aha bra onyame pɛ sɛ
ɔne Israelfoɔ yɛ deɛ ɛyɛ apam na apam a ɔpɛ sɛ ɔde ɔmo yɛ no ne mmaransɛm du no a ɔde ma ɔmo no ana ɔne ɔmo yɛ apam ɛwɔ ho kɔ. na Mose efiri Sinai bepɔ so esiane no na ɛbɛrɛ Moses efiri Sinai bepɔ no so wakɔgye mmara na wie apam na nya abam because Israelfoɔ gye atum sɛ deɛ Awurade aka bi ɔmo de bɛyɛ adwuma eti nyame de ama Moses ɔgye mmara na ɔɔba no na adanse apono mmienu no ekura adanse apono mmienu ekura Moses aha na Mose enim sɛ ɔne Awurade ɛkasa yɛ nti na no Moses deɛ na onim sɛ ɔne Awurade kɔ kasa yɛ nti n'anim wedeɛ ahyerɛn na Moses anim wedeɛ ayɛ deɛ ahyerɛn na Moses onim na onim so ɔkɔɔ yɛ a ɔne Nyankopɔn kɔbɔ mpu ne mpu na Nyankopɔn de mmaransɛm du ne maa no no ɔsane a mmaransɛm na ekura no a na Moses ɛde ba nti na n'anim wedeɛ ayɛ deɛ na ahyerɛn Moses deɛ wɔahu na Aaron ne Israel fo no nyinaa ehunu Mose no na Aaron ɛne Israelfoɔ no nyinaa ɔmo hu Moses no na hwɛ wedeɛ n'anim ahyerɛn nyinaa hyerɛn na osuro sɛ ɔbɛbɛn no ɔmo suro Moses sɛ ɔmbɛyɛ deɛ ɔmbɛbɛn Moses na ahyerɛn tiɛni yɛ o Moses asakyera Moses anim wedeɛ asesa based on deɛ ntia ɛyɛ mmara na ekuta no no because abena Moses nkɔgye mmara ne maa no ɔne Israelfoɔ nyinaa kasa animu ɛna ɔka kyerɛ m sɛ ɔkɔgye aba Moses ba no a na mmaransɛm ne kuta no no na Moses anim wedeɛ ayɛ deɛ ahyerɛn asakyera afa Israelfoɔ no ntumi nyɛ deɛ ɛmɛn no sɛ Moses ne ɔmo bɛkasa a gye sɛ ɔde nkata animu yɛ deɛ ɛkata animu ansa na watumi ne ɔmo akasa wura honhom Moses sɛ mmara ne kuta no yɛ spirit eti deɛ ma Moses anim wedeɛ sesa yɛ no ɛyɛ mmara na ɛyɛ deɛ ekura no Moses sakyera yɛ ɔsakyera koraa eti onipa biara ni hɔ a wosɛ wagye Yesu Kristo adi a wontimi nya adwensakra abra wonni nyame mmara so na wanya adwensakra never odi mmara nso na mo gya abɔne wasesa wobɛsakyera nkasa eti yɛka obi a wasesa obi a ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ a obi a ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ yɛwo ne foforɔ a ɛyɛ obi a wafi mmarato mu abɛdi mmara so wona ayɛ abɔdeɛ foforɔ yes obi a wafi mmarato mu na wabɛdi mmara so na ayɛ abɔdeɛ foforɔ yɛka obi a wasakyera ɛyɛ obi a wagya bɔne so ne mmarato wagya mmarato na wabɛdi Nyankopɔn mmara so wosaa nipa no ɔna ayɛ abɔdeɛ foforɔ wosaa nipa no na wasakra eti wa wosi Nyankopɔn mmara nsɛm nya adwuma no ɛnsɔre ma na ɔde ɔma wura mu no ɔma sakra wosɔfoɔ no nkasa wo nsakra wonya adwensakra kwasempa ana wosɔre ma so so mo nya adwensakra because Moses kɔgye mmara ne baeɛ no na n'anim wedeɛ asesa turu mmara na ɔkura ne nti na Moses asakyera wahyerɛn eti ɔntumi nsakra ɛwɔ bra wotu Nyankopɔn mmara how come wobɔ adwaman wodi awu wosɛ awadeɛ wobɔ korɔ no wosɛ masakra wobɛdɛ no watuma sakra eti yɛwɔ nsɔre bebree wɔwɔ nsɔre ma no gu mu twoba ɔmo repente yɛ because of Onyankopɔn mmara ɔmo to nti tu nyame mmara baako pɛ onsakra wonya adwensakra wonya abɔdeɛ foforɔ to obi a wasakra ɛne obi a wɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ɛne obi a wafi mmarato mu na ɔdi mmara so wo na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ tina obi ba Yesu nkyɛn no menyɛ dɛ manya da nkwa ne Yesu sɛ kɔne kɔdi mmara so eti wogye Yesu Kristo di nko ansan yɛ o wogye ne di nko ansan yɛ gye sɛ wokɔdi mmara no so ati gye sɛ wokɔdi mmara no so ti bo a mafa Yesu na magye Onyankopɔn mmara no mayɛ mistake so ofa ne mienu nyinaa ti now no yɛka obi a ɔyɛ ɔtenini saint ɔne ne hwan obi ɔyɛ ɔtenini obi ɔyɛ saint ɔyɛ hwan Revelation 14 verse 12 yɛka saint a ɔwotini a ɔne ne hwan eti du na nkyɛmu dumienu adisɛm no ɛha na ahotefoɔ ɔka ahotefoɔ a sense ɔmo ho te aha na ahotefoɔ bo asetɔ wɔ wɔn a okura Nyankopɔn asɛdeɛ ɔmo kura Nyankopɔn mmara nsɛm do Nyame na asɛdeɛ ne mmara no ɔmo kuta ɛne Yesu gyidie na ɔmo gyidie wɔ Yesu Kristo mu they are the saints ahotefoɔ eti wo sɛ wagye Yesu adi no wato Nyame mmara ɔnyɛ hotini woso bɛdi Nyame mmara so na wonyi Yesu ni a Yesu ni kura wanyina ni a wontumi ni mmara no so eti wo so nyɛ saint
onya hotini onya hotini ati uni nyame honhom a brother otimi nya Nyankopon ma eti the law is a spirit eti ma wo kwan na ne Yesu Kristo nya sa pam no new covenant na Yesu Kristo so betro mransem na gu yakomam na watintim ona adwenem no oni Yesu nkoye sa pam no sa pam no ne Yesu aye oni wati ase so ne Yesu Kristo obedi mra no so ama ne Yesu Kristo aye apam no se Yesu tro mra ne gu makomam na tintim o ma adwenem mu aprenso so ne Yesu beye sa on prenso de a oni the spirit of God oni Nyankopon honhom because obekoso atomra Revelation 14:12 no bro for no pan can ye 14 verse 12 verse 12 no can English version am what you say. Here is the patience of the saints. What? Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandment of God amu di Nyankopon mransam so and the faith of Jesus. No amu gidie o Yesu Kristo mo. They are the saints. When last book last book bi am our testament na chi book bi am biem Yohani no Nyankopon yi kire no all kasa asem ya de a kire obi obetim akọ heaven no what you say obi odi Nyankopon mra onya me batie ni ye ati the law is the spirit hwe ye no afansa ko Nyankopon mra no emfansa ko ka na do sa ko ka asemato ono sa ko ka asemato ati ekwa Nyankopon ba so fa so na ni honhom a ode boy ya free nipam no osan de my back no aye mransam du no de my no because obi nyame honhom wo de mu bia obi anu obeto mrada bien ho obeto mra ti Moses ko je mransam du ni bai no na ni me de asachira asesa ma ye foforo kra tu paso ye foforo o paso suban sesa o paso abrabo sesa just okodi nyame mra no so ti abrante bia so wasesa o ebia no no nsa wa jai abrante o de wasesa o ebia no pema wa jai etu odi pa wan fi mra to mu amedi mra so no on sesa ye on sesa ye otumi nsachira but enam said the law is a spirit no na emra ni kuta Moses na honhom de bi na kuta Moses nti Moses anim ready asachira ye Israel na ntumi ahwe nanim Israel na ntumi ahwe nanim because that time no na emra no Moses wo ba na nkodu Israel for but enam said the law is a spirit nti Moses anim ready anyina sakrai because do de mra ne ma no oye honhom eti honhom de ana de ma Moses se on famre Israel for because omo honam mu na omo ni so no metima nya Onyankopon honhom ne bi eti without the law of the Christ no obeda no receive Onyankopon honhom Abraham to Onyankopon mra obeda no receive the spirit of God eti so for bi o ya miracles o ya senchene na o to Onyankopon mra oni nyame honhom eti so for bi ko ba o ya miracle pa ko ba dwaman pa ya so o nyame honhom no de ya dwuma so nyame honhom no de ya dwuma dia ade ti ko ba dwaman o se nyame man no ko to dia defend say also for the spirit of God because wa ko ba dwaman eti kire say so obi wo nyame honhom a o ma dwaman eti because the law is a spirit obi odi nyame mra so no ono kura Nyankopon honhom ti wo mu dada bi odi nyame mra so no kuto Nyankopon honhom eti Muhammad na ye honhom asore no mu ana honhom asore brother enya nsa wotena na ni patitigu empa ya obodo enya no na chese wo nyame honhom adom wo ne so enya no na chese wo nyame honhom da me ka kire wo obi wo nyame honhom ana obi odi Nyankopon mra so no kura honhom no ye obi odi Nyankopon mra so ti nyame ba hwe ye no wan tocho Nyankopon mra ti se be ha papa ti Moses bae no na ne ready asesa e chese wadi Nyankopon mra so pa afatu tie ubetimi de honam adi nyame mra so because the law is a spirit ebede na honam atimi adi so Romans chapter 8 verse 5 to 8 tieni yo Onyankopon mra ne ye honhom ana Adam ne fu kwaye bone no na sefo nyina ya be ye honam ye nyina ya be ye honam betimi adi Onyankopon mra no so tie Romans 8 verse 5 to verse 5 no Romans chapter 8 verse 5 na wonam honam fam no amo bia wonam honam fam no odwene honam mu die odwe honam adwen na wonam honhom no die na obia wonam honhom no odwene honhom mu die sadi pa no dwen honhom adwene na honam adwene yewu honam adwen yewu na honhom adwene ye nkwa na honhom adwene de eye nkwa ene asomdwe aha efiri se honam adwene ye nitan tie obia wo honam mu bia no de tie sese oba honhom honam adwene ye nitan tan Onyankopon
ɛtan onyankopɔn mfa ne ho nhyɛ nyankopɔn mmara no ase ɔnsa ɔbɔ onyankopɔn din no abɛbɔ mmara saa because the law is a spirit, God is a spirit. ɛne na ɛkɔbom because nyankopɔn na ɛbɛkyerɛ saa amfa ne ho nhyɛ wan ase mfa ne ho nhyɛ nyankopɔn mmara no ase obia wo honam bia tumi fa ho nhyɛ nyankopɔn na mpo ntimi na mpo ɛnyɛ deɛ ntimi eti ɔsɔfoɔ wɔ honam mu a ɔtumi ndi nyame mmara so kwasɛm paa ɔbɛka sɛ nyame mmara nya adwuma eti obi a ɔkyerɛkyerɛ sɛ nyame mmara atwa mu bia ɔyɛ honam ntia ɔyɛ honam na ɔde yɛ bususu mmara mu wɔm because ɔmo yɛ honam ɔmo need the spirit of God ɛsɛ efiri sɛ honam adwene ɛyɛ nitan a ɛtan onyankopɔn na mfa ne ho nhyɛ nyankopɔn mmara no sɛ ɔsɔfoɔ bi a ɔwɔ honam mu ba onyame mmara nya adwuma ɔko tie nyankopɔn because ɔyɛ honam ɔyɛ ɔka asɛm a yɛyɛyɛyɛ ɔka asɛm afɔ nyankopɔn mmara no ho a ɛyɛ bufuo pa because bonsam honhom na ɛde ne yɛ adwuma ɔyɛ flesh na ɛmfa ne mu nso nyankopɔn mmara no ase na mpo anya deɛ ɛntumi ɛti brother tie ne yie obiaa wɔ honam mu no wotumi ni nyankopɔn mmara so you can't untumi because the law is a spirit untumi ni nyame mmara so mpo ntimi na mpo ntimi Romans 8:5 just oma wo kwan tieni o oma wo kwan na beje Yesu Kristo di a na Yesu Kristo no wakoye sa covenant na wo Hebrew 10:16 ni say wiase ko na wie ya metro me mmara o makoma no matinti o madwene mu no uni Yesu yes sa covenant no gi Yesu Kristo di uti di a na one na koye sa pam say Yesu boa me ametumi di nyankopɔn mmara so enti no se ye komo me ya tenefo a ayo obi a wagi Yesu adi na odi nyankopɔn mmara so sa nyoma mienu no emu ntete Yesu mujidie eno nyankopɔn mmara so die emu ntete ne mienu ne kobom eti honam bi entumi di nyankopɔn mmara so eti obi a woni nyame mmara so no oyɛ honam testify ho sɛ odi honhom onyame honhom nti mu na obi a wagi Yesu Kristo adi na Yesu aboa no odi nyankopɔn mmara so no sɛ nipa na wo honhom eti honam de you can't untumi ni so afetie ne ye onyankopɔn ma onyame bɛtwerɛ na gu aboɔ pron so na asɛm du Yesu Kristo so sɛ sam na asɛm du kro na ɔbɛtwerɛ gu yakoma mu amna gu aboɔ pron no so ɛne amna gu akoma pron no so de na ɛyɛ honam nimienu de na ɛyɛ honam tenie pa de na ɛyɛ honam Romans chapter 8 verse 2-4 Romans 8 verse 2-4 because ana amra na ɔde ma Moses ni de ɛyɛ honam na apam foforo mu mra no na ɛyɛ papa tenie yɛhwɛ sɛ mra onyankopɔn de ma Moses na gu aboɔ pron no so ɔno na bɛtwerɛ yɛ ane de Yesu Kristo so bɛtwerɛ gu akoma mu no the same mra nsɛm du no ano ne mienu de na ɛyɛ honam Roman 14 wɔtwenkyɛmu mienu na Kristo Yesu mu nkwa honhom mmra no agyeme Kristo Yesu mu nkwa honhom mmra no agyeme afiri bɔne ne owuo mmra no mu ɛne owuo mmra no mu na de mmra no antumi anyɛ ɛnam sɛ honam ɛma no yɛ mmra no ɛnam sɛ honam ma no yɛ mmra no Onyankopɔn soma a ɔno ane ba bɔne honam suban mu ɛne bɔne nti na ɔde bu bɔne no fɔ honam mu honam mu verse 4 sɛ mmara no asɛntenene mmara mu ɛnyɛ sɛ mmara no asɛntenene nyɛ deɛ mmara mu eti deɛ nti na Yesu bɛwu tiɛdeɛ o Yesu Kristo nkwa honhom mmara no agyime afiri bɔne ne owuo honhom mmara no mu na deɛ mmara no ntumi anyɛ ɛnam sɛ honam ma no yɛ deɛ ɛyɛ mmara nti Onyankopɔn soma ne ba Yesu mmara no asɛntenene sɛ ɔmmra mawu na mmara no asɛntenene nyɛ deɛ mmara mu ɛnyɛ Yesu Kristo abɛyi mmara no afi hɔ Yesu Kristo bɛwu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ Onyankopɔn mmara no hwehwɛ na ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛbam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnante honam fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonante honam fam biam na mmom yɛnam honhom eti obi a wɔto nyame mmara bi anam honam mu eti ɛnam sɛ Adam to mmara ne nya ya ba ya de boyefo nti o ma ne ba Yesu Kristo be wu mayen e be wu sa bone na Adam wu mayen no se de be ya amra na sentre ne be ya de e be bem eti Yesu ma wu ma yi mra mfiri ho na mom Yesu ba wu ye se de be ya beti be di onyame mra so sa abo pono de no Yesu Kristo ba se de be ya beti be di onyankopon mra so what is the Yesu Kristo be ye eti atsofo mo kire se Yesu abeyi mra na fi onye no kra because ono se
obewu ma yen abra ye to mmara no se de be ya mmara na sentre ne be ya de ebebam mmara na sentre ne bebam because the mmara ne hwe ne se egado se mokro no egado se niewu egado se sawade egado se mokro no ana yakoto samra ne wo honamu ya be de ne yatima di so Yesu aba bewu sa bone na maye to wuma ye wie no wa power yen se de be ya ye betima di mmara no so ye betima di etia ne wo waje Yesu Kristo di kra no una wo tumi se so di mmara no so na wo waje Yesu Kristo di no so mmara no adi untumi ni so na Yesu oji ni di san da so tini boni na da so wo honamu eti bibisa se onyankopon mmara no a otrogu abopro so de na ye honam de gu akomam de na ye honam tianie emu bia ni wa ye honam ni nyina ye honhom wo so onyankopon mmara se du no troye no God is a spirit, the Lord is a spirit ana mmara na ye honhom no kro na no ano betroye eti mmara se du na kasa de ye honhom ye ni ebi ye honam eti de gu abopro so ye honhom de gu akomam o ye honhom mmara se du na kasa onyankopon ni ye spirit bia ni wa ye honam because amransam du agu abo pronso no ensam du na ye honhom no sansam du no na Yesu Kristo betru agu akomam ti ni na ye spirit enya honhom enya honam eti Yesu abewu se na be betima di mra so na osusu kire se Yesu Kristo abewu ye no abeyi mra fri ho ene sa Romans so no se amana sentre na ne mra mu no amra be ya sentre no se mra mu na mra be so do di pato ye I want to me and this one to Yesu abase emra na sentre ne mram eti wo waje Yesu Kristo adi no wo na sese wo di Nyankopon mra so de mra no twehwe no de adwuma because honam ma ne ye mre honam ma ne ye mre eti hya no so ne mo afa oto so se ana so Nyankopon mra no honam ma mra ne ye de ye mre ekwa me so na honam ma mra ne ye mre Isaiah 32 verse 7 and 8 ekwa me so na fire Nyankopon mra no ayitumi ye mre because mra ne ye honhom ebe de no Nyankopon mra na tuma ye mre atuma be ye mre ekwan be so na betuma fa mra na ye mre a Yesu kan se enam se honam mra ne ye mre nti honam mra ne ye mre nti ekwan be so na mra ne fa so ye mre because the Lord is a spirit 32 verse 7 and 8 Exodus 32 7 and 8 na Awurade ka kire Moses se na Awurade ka kire Moses se sanko Moses sanko na wo man a ode wo efiri Mizrim asase so baaye no edi asemone o ma no fi Mizrim asase so de o mo baaye no o mu di nsam wa mane afiri kwan ha me kire wo no so kwan ha me nyame me yade ai me kire wo no so entem eti Moses kwaje mransam du na ba no o ma ye kura no apamam no Nyankopon ya sa Awurade de obeka bia ye bedi so no no ma ya sase ai o ma mane afiri ho mato eti ekwan ya wonam ma mra ne ye mra ne se depend nyame mra ne so a no mo wiki the law no na ye mre eti onipa bi onyame wo tu mu no on se sa wo ba dwaman wo bokro no wo sa wade a na wo ye mre wo se na wo ye mre asori kura untumi nko eti ade ma wonam ne ye mre no ye bra o tu Nyankopon mra no so bra wo ni so no ana ma mra ne ye mre o mani pa mu mra no o mani pa mu Nyankopon mra no o bro nyame wo hom na se bra na se kura o gu nyame wo hom na ni mo ase eti akwaya fa so emo nyame ho emra no eye mre eno no afai oti Yesu Kristo enkwa honhom no aji mi fi bone ni owuo de ai honhom wa ya baka so kamera mienu se ye won kwa honhom ani ye wo owuo de ai enkwa mra ani ye wo owuo mra because Yesu Kristo enkwa honhom no abaji mi fi owuo ene bone emra no de ai ase enkwa honhom ne mra bai ana owuo honhom so ene mra bai tie ni Romans chapter 7 verse 10 Romans 7 verse 10 Roman 40 du nchemu aye etenso nchemu du nchemu aye edu enkwa wo mra ne de han ana bone ne owo mra no so ne de wan tie na me de na me Paul de me wuyi Paul me wuyi na me hunu emra asema na me hu emra asema ode ko enkwam no se ode ko enkwam no se eno na ede me yade ekwo owuo mu eti enkwa wo mra ne de wan ana bone ne owo wo mra ne de wan ayamra nsam du no a udi mra nsam du no so abenya nkwa udi mra nsam du no mra kro na abasa ya de ai aku eda Yesu Kristo ka se owo mra no obeji ye fi owo ene bone mra na se because abra ye to mra no Yesu be ma ya hode me bedi so ne anya nkwa eti Paul se emra na de me konkom no sa mra kro na de me ya de ai eti emra nsam du no oto a ebekun udi so a ubenya nkwa period tenie oto a ebekun udi so a ubenya nkwa eti hye ne so na mo
eti awiye bremu and I said the law is a spirit nti onyankopon se kwan ba ne be fa so e be som no because ye ka so obi som obi a de nipa na ka wo de ye adwuma no ana cha sa wo som no eti Christopher amon som nyame said the law is a spirit e kwan ba so nyame pese ye fa so ne ye som no tenie John chapter 4 verse 23 4 verse 23 John 4:23 o say na ebra no eba na adu se nokra asorefo be sori agya no honhom se nokra asorefo be sori agya no kwan ba so honhom ene nokra mu na wo sori ne sa na omo sori ne sa no na agya no hwehwe na agya no hwehwe eti ye ka osom a de onyame aka de obi aka wo de ye adwuma na chese wo som no teniyo Nyankopon said the law is a spirit it was say we ye brem no nokra omo mu kra nokra honhom no ebe sori agya no e wo honhom ne nokra mu eti honhom bi a yatro ene wo honhom bi a ye nokra na omo mu kra nokra honhom no e ye omo mu di Nyankopon mra so omo mu tu Nyankopon mra no omo kra tro honhom enye nyame honhom no mu kra eti asori bebre sori Kristofo bebre sori Yesu bebre sori Nyankopon na so mo sori no honhom ene nokra mu because the law is a spirit to be a wo di Nyankopon mra so no ona wo sori Nyankopon e wo honhom ene nokra mu fi se obi odi nyame mra so bi antwatro obi odi nyame mra so bi amokro no obi odi nyame mra so bi ansor ensa awade tu na wo sum Nyankopon e wo honhom ene nokra mu afei onyame de honhom ade toto honhom ade ho ana meboa kwasem ya de honhom ade toto honhom ade ho etu ba Jesus Christ di a no aba honhom mu ono atrom na no wakoma no aba ye honhom ni unu ba de Onyankopon babu aten kan James 2:10 no a o se ode Onyankopon mra na babu wiase nyina ade aten ade to Onyankopon de mra na babu aten because the law is a spirit wo so aba Jesus Christ di a no so ye honhom ni to nyame de mra na ba toto ho ahwe se ampa wokuta no kra honhom okuta no kra honhom because onyame mra na me wu no kra honhom atu mu uyi nyame mra ni firi ho a ohu atro honhom a eye adwuma da you can see it ohu because so your flesh but the baby wo ye obi a so udi nyame mra so eno a to do de Nyankopon de mra na babu atan no eno no anopa nyame onhiraw ebere di ho na menim say ye bekọ so aba ne mama ma wate ase enti so person receive the spirit of God back ko ne ko di onyame mra so na ubenya no kra honhom na watimi di aya adwuma kama onyame nhiraw onyame ma wonte ase na etumi be so nyame mra mu na di so na ye nhira ma Yesu di mu amen 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 yo simano nai yo simano nai obetimi abaso na ya jutwe nkomo kakra me pa chopi obaso ni de kwaso bon town. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me pa chowani So me pa John boy ni o me do dukana John ene de mra na tie tintin mra na tie yen ti pastor Christian mo ko hene mam tiara na papa uradi tiramo ko ko tie uradi mla na anya de be yeye so mla no nyame be gila so bu ni paten papa de ka short say so for so yen senteni ya wade na se mra nsam du no otumu mako a e nyame ana se no wan nyame Israel okay nam ko pon so inshallah okay me ba cho yanko hello good morning morning me deni Patrick Edupon me kasa friend Nottingham UK okay the guy say no so menya kwanya ba FDU so sempa kene yanko point zero so what can some 119 verse 165 because I should be P or now you know you just as open kan dia dimra se mo so dia na Kristo wa kasi yanko kwani mra yanko kwani mra hwe obe kroma amwa kromo mra amwa wo mra on enti amra amwa e wo mra papa kromo okay easy and of yanko kwani historic advantage church wa azufu nyina ne yidifu akenya na okay amen yanko bon so me ba cho good morning anope koi ni di Nyankopon ba so ene na jadom no so kwame obeneko mbako kase wakase wi ba eko amnem no de bin progress na so ene kure bo nti se bible mumra na so Nyankopon shika papa no pe mai obeneko de meke na nse yo waso no unti de ho kwa kasa fo no let to the one amen kwame am wakono no me ba cho good morning hello
Oh, we're free should have a man for we in Chatua. The job onye ready. One Katina Sankama and Miama. Praise the Lord. Hallelujah. Why?